Thưa các bạn, đây là cảnh chiều tối của dòng sông Riverwalk, San Antonio. Những nhà hàng không còn một chỗ ngồi. Vào giờ này thì nếu mà chúng ta không có đặt bàn thì không thể nào có chỗ ngồi các bạn. Ở dưới sông có nhiều cái chiếc tàu chở khách đi tham quan rất là lãng mạn. Chiếc màu đỏ đằng kia back up lại bến này và để rước khách. Chúng ta thấy nhìn cái tổng quát cảnh hai bên bờ tại cái bến tàu. Những cây thông rất là lâu năm và màu xanh mướt rất là đẹp. Dòng sông lượn lờ, có người gọi là cái dòng sông này là dòng sông lười các bạn. Chúng ta đang đi. Cảm ơn các bạn, chào mừng các bạn một lần nữa đến với kênh Max Video 2008. Thưa các bạn, mình đang đứng ở một cái bến tàu ở cái khu vực gọi là Riverwalk ở thành phố San Antonio. Thưa các bạn, đến với San Antonio của tiểu bang Texas mà không có đi cái khu vực Riverwalk này thì gần như là chưa đến San Antonio. Cái khu Riverwalk đây là một cái khu rất là đặc biệt. Người ta còn có một cái dòng sông tự nhiên và ở trung tâm của downtown của thành phố San Antonio, người ta tạo thành một cái con đường đi tham quan vòng vòng một cái con sông nối dài, nối liền với nhau thành một cái vòng tròn rất là đặc biệt, rất là đi cặp ở bên một cái dòng sông rất là thơ mộng, cảnh rất là đẹp. Và bên hai dòng sông này là những cái quán ăn, những cái nhà hàng và những cái building cổ. Mời các bạn cùng chúng ta mời các bạn cùng tham quan cái đường Riverwalk. Các bạn thấy đây là cái bến tàu, người ta đang chờ để lên chiếc tàu vào chuyến kế tiếp. Và ở bên kia là chúng ta thấy có nhiều cái chiếc phà, mình gọi là chiếc tàu hay là chiếc phà hay là chiếc boat gì nó cũng nó như nhau, và người ta chở khách đi tham quan ở vòng vòng cái khu dòng sông. Đây là do còn giống những dòng sông tự nhiên các bạn, những dòng sông tự nhiên nó nằm giữa các building, có những building cổ lên tới cả trăm năm, tạo nên một cái cảnh rất là thơ mộng ở trong giữa một cái thành phố lớn San Antonio. San Antonio, đến với San Antonio có rất là nhiều cái địa điểm du lịch, những cái công viên thú hoang dã, những cái hang động và những cái tòa building cổ, cũng như là Riverwalk. Thưa các bạn, đây là chiếc tàu, mình sẽ xuống, mời các bạn cùng mình sẽ đi vòng vòng xung quanh Riverwalk. Những cái dịch vụ mà tàu đi vòng vòng cái thành phố, vòng vòng cái con sông này để tham quan thì nó bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm các bạn, và 365 ngày, không nghỉ một ngày nào nha các bạn. Ngoài trừ những ngày mà thời tiết xấu thì mình không biết, có thể là người ta đóng bất ngờ hay như thế nào đó. Ok, mình đang đứng ngay góc con đường của là Rocky and Mary, và ở ngay dưới đây là một cái bến tàu. Cái bến tàu mà người ta chở mình đi dạo vòng quanh cái khu vực của Riverwalk này. Các bạn thấy đây, một con tàu hồi nãy là chưa có khách, bây giờ có khách, người ta ngồi nhiều rồi. Và bên tay trái mình là các bạn thấy cũng có một số hai chiếc tàu đang đậu. Khi mà cái chiếc màu green này khi mà chạy đi thì cái chiếc màu đỏ đằng kia back up lại bến này và để rước khách. Chúng ta thấy nhìn cái tổng quát cảnh hai bên bờ tại cái bến tàu. Những cây thông rất là lâu năm và màu xanh mướt rất là đẹp. Dòng sông lượn lờ, có người gọi là cái dòng sông này là dòng sông lười các bạn. Chúng ta đang đi đến, mình đang đứng trên một cái con cầu, một cái cây cầu ở trung tâm thành phố San Antonio. Có những cái building cao tầng và có những cái building rất là cổ các bạn thấy. Ok, bây giờ một cảnh sơ tổng quát như vậy. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị đi xuống tàu. Đây chúng ta thấy có một cái con tàu đang chở du khách đi ngang.
Chúng ta vừa nghe tiếng chuông nhà thờ. Các bạn có thấy là nhà thờ đây là nhà thờ, một cái nhà thờ duy nhất ở trên sông. The Catholic Church, thành lập từ năm 1856 các bạn. Only the church on river. Nếu mà không có nghe tiếng chuông nhà thờ thì chúng ta không có biết là đây là cái nhà thờ. Có lại là cái mặt bên hông của nhà thờ, và mình ngồi dưới sông nhìn ngược lên thì chúng ta không có thấy được cái tháp chuông, cũng như là cái kiến trúc chung của nhà thờ. Chúng ta chỉ nghe được nhận dạng qua bằng tiếng chuông. Tiếng chuông nhà thờ thì không lẫn lộn vào đâu được. Going to be your boat captain and tour guide for the following 30 minutes or so. But before I start talking about this beautiful place, I need to give you some safety rules, okay? The first one will be to please remain seated at all times and keep everything inside this boat. When I say right? So that's the one. That's the famous Selena Bridge. But maybe some of you were already there and you didn't find her name, right? Well, the reason why is because the real name of that bridge is Robert Hudson. Who? Robert Hudson is the person who created the Riverwalk. People start calling it Selena after Selena the Moon. That wall looks like a freestanding wall, isn't it? Yeah. That building used to be the Nick's Hospital from 1930. It was one of the first air-conditioned hospitals in the xây năm nation. 1930 các bạn. The comedian and actress Carol Burnett was born in that hospital. Yeah, Carol Burnett was born there 90 years ago. Unfortunately, in 2019, that hospital was closed. And nowadays, that beautiful building is empty. Yep, nothing in there. So if you know someone that wants to open business here in San Antonio, let them know it's a very good location, right? Yeah, hopefully they open something soon there. And well, now in front of the boat, we are going to find the Hyatt Regency Hotel from 1981. In its lobby, you are going to find a passage that links the Riverwalk with the Alamo Plaza. So if you want to go to the Alamo, you can go straight to their lobby. It's called the Shops of Paseo del Alamo. Also inside, you're going to find beautiful waterways that represent the water system created by the Spaniards back in the 1700s. So you can read it from here. The Shops place for the German community, but it was even if I tell you that the rent of one bed, one bath in that building is just around $800 a month. They come downstairs and they have this beautiful place with the Christmas lights. Normally during the Christmas time, this time also we have it in this wing. The mariachis here on the right side. Many options of food also here. You're going to find Mexican food, Tex-Mex, Mexican grill, Japanese Mexican food, Chinese Mexican food, Mexican food. Did I mention the Mexican food already? No, I'm just joking. You have many options here. But let me tell you that this Riverwalk wasn't always like this. Actually, when it was inaugurated in 1941, no one wanted to come to open business here. Mariachis didn't want to come to play in this area. People didn't even want to come to walk here. You're going to find where nowadays we have the Republic of Texas restaurant. Here, look at the right side of the road. You're going to find Casa Rio, 1946. That was the first and only business that we had for many years along the Riverwalk. Nhà hàng này được bắt đầu mở ra bán từ năm 1946 rồi. Or after that. So over 20 years later. And look, for example, in front of the boat, that huge hotel is Hilton Palacio del Rio. But what happened in 1968? Why people finally decided to come to the Riverwalk? Well, I don't know, have you ever heard about the World's Fair or the World Expo, Feria Mundial Feria Internacional? No? Yes, some of you? Most of you? Okay, perfect. So yeah, we had it here in San Antonio. It was called Hemisphere 68. Over 6 million people, 1 year to build that almost 500 rooms hotel. Less than 1 year. And the owner of the company promised that if they didn't finish on time with it, he was going to sell it for $2. So what do you think? Did he finish on time or he sold it for $2? Finish? Yeah, you trust him? Yeah, of course he finished. But before I tell you about it, remember the rules, everything inside the boat. I see all the norms right now outside. Sometimes we get close to any areas. Okay, so yeah, he finished on time, unbelievable or not. Wait. After those rooms had plumbing, electricity, carpet, furniture, lamps, TVs, even Bibles, everything on them,
with two huge cranes, they start lifting the rooms, putting one on top of the other one, like playing Legos. Yeah, Zachary was playing Legos with Hilton, and that's why he was able to finish that fast. But the crane... And before we continue, look on the right side really quick on the sky. Did you get to see that the Space Needle? It looks like a big cupcake on top of a giant churro, right? Yeah, I'm hungry already. That building is Tower of the Americas. Tower of the Americas was the theme structure for Hemisphere 68, and that building is 750 feet tall. The record is one person that taking the stairs went to the top in 5 minutes and 18 seconds. I don't know how is that even possible, right? Over 900 steps in 5 minutes is the record that we have since 1980. Same tours, just a different location. And you see those people on the right side. We call them tourists. Yes, tourists in their natural habitat. I'm just joking. They're waiting to start with the next tour. This location, by the way, is close to the most dangerous part of the Riverwalk for your wallets to hide it. This is the shopping mall. Yeah, we are right now in the center of the mall, the shops of the River Center. You're going to find over 100 retailers here. Many fancies to do in this area. Who says that the river is man-made? Raise your hand. Man-made. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Who says that the river may be both natural and man-made? 1, 2, 3. Okay. And who says that this is not even a river? A lot of people think that. There you go. Yeah. But believe it or not, this is a river, and most of the river is natural. Yeah. It's natural. There you go. Yeah. But we have also small man-made areas. Yeah, that means that this river is actually both. But the man-made areas are very small. Like this one, for example. This one begins by the stargazer that we saw before and finish right here. That's it. Very small, right? Well, passing the stargazer, there was another man-made area. In total, today we are going to visit 40 miles long. Oh, yeah, it's very long. The Riverwalk is about 15 miles. 15. 50 miles. Yeah. Oh. And do you know how many miles are you visiting with me today? 2.5. Yes, only 2.5 of the 15. 2.5 miles. You have too much to explore after this tour, right? And I recommend you to do it. Also, we have another service that is called the Shuttle. It's a hop on and hop off service that takes you all the way to the Pearl. There are 2.5 miles as well, extra miles that you're going to do. But it's something else that you can see with the boats, right? And well, also, I would like to know if someone by any chance know the name of this river. The name of the river? Don't worry, most of locals don't know either. Okay, I'm gonna give you a clue, okay? What's the name of the city? San Antonio. San Antonio, yeah, this is the San Antonio River. Oh, yeah, that's it. San Antonio River. Yeah. Oh, And many okay. people think that the name of the river is because of the city, but actually it's kind of the opposite. The river was named first. Yeah. Happened that back in 1691, Father Massanet, a Catholic priest who was in an expedition with the Spaniards through these lands, decided to stop by the riverbank in order to celebrate the first Catholic Mass that we had in the area. And that day was June 13th, when the Catholic Church celebrates St. Anthony of Padua feast. In Spanish, St. for 60. Okay, so look here on the right side, you're going to see St. Anthony of Padua. If you fall in this river, you're going to do this. You're going to stand up and walk out. Most of the river is just between 3 to 5 feet deep. That's it. 3 to 5 feet? Yeah, feet deep. It's like 90 centimeters to 1.5 meters approximately. Okay, yeah. okay. But don't get excited. Don't try to swim here, please. It's illegal. Yeah, it's illegal. You can get a $500 fine. Very expensive, yeah. But trust me, it's for your own good. The main reason why we are not allowed to swim here is because the city found big amounts of E. coli bacteria in this river. Kids, that means that we have a lot of poop, a lot of caca in this river. Ew, don't touch it, please. Oh, look here on the right side. This is the shadow that I was saying before. And well, so also another reason why I don't recommend you to swim here is because we have snakes in this river. I don't think that you want to deal with them, right?
Yeah, we have the snakes. Some of them are poisonous, so be careful, please. Yes. And sometimes people ask me if can you fish in this area, and the answer is yes. You can do it, but people don't really do it here inside the river loop because we have too many boats coming back and forth, so it's not convenient. Most of people are going to go outside the loop, and they're going to catch tilapias, catfish, sunfish, carps, among others. And also it was found a new species in this river. Have you ever heard about the cell phone fish? Oh, cell phone fish? No, I'm just joking, but we have a lot of cell phones here, yeah. Oh, right. Yeah, I know this because every 2 years the city drained the river in order to clean it. And last year, they were found over 1,000 cell phones in this area. Oh, Yeah, over 1,000 cell phones. 1,000 That's cell why I phones told you dropped to in be the careful river with yours, right? every year. They found also scooters. I don't know what they were doing in this area. They're not even allowed here, right? Many things fall in this river. Next time also they're going to find some of my sunglasses, my laser, my headset, and all things that are already lost here. Yeah, many things fall in this river. Also people fall all the time. Be careful, please, okay? Yeah, overall during the weekends when people is thirsty, you know, yeah. Over 300 people fall every year in this river. Okay, and passing that bridge, we are going to finally get back to the natural course of the river. When we get there, I would like that you pay attention to the red statue that is going to be behind me, okay? It's going to be behind. Can you see it on my left side behind me? Can you see the red statue? Yeah? Can you see the people hanging there? Yeah? No? No. No one? Kids, you need to speak a little bit. Adults, after a couple of margaritas. No, I'm just joking. If you cannot say, don't worry, it's absolutely not. Now, the Torch of Friendship is a beautiful statue that was made by the Mexican artist Sebastian 21 years ago. And he said that that statue represents the friendship between Mexico and San Antonio, but also it can represent how two different cultures are going to merge into one at some point in this area. So the Torch of Friendship. Oh. But, Okay, and now... but a little, no, not easy understand that starter if you don't explain. Oh, Yeah. oh, it's abstract art, so you can interpret that in different ways. But now I know. Thank you. Okay, I now look here on the right side. This is the third location where you can start with the tours. It's in front of the building that I mentioned before was finished in only 7.5 months. And pay attention to the rooms from the 5th floor to the top. They really look like Lego pieces, right? Yeah, so that's the Lego Hotel. Next to the Lego Hotel, and it's going to be in front of the boat, passing that bridge, we are going to find La Villita. La Villita is very special because it's the place where San Antonio had its first neighborhood. Back in the 1700s, some Spanish soldiers settled on that area in order to protect the mission San Antonio de Valero, that probably most of you know as the Alamo. Years later, in the 1800s, some French, and present the Đây là cái 5 sân taco khấu bells khi in mà San người ta có Antonio. biểu diễn nhạc. No, I'm just Đây là cái joking. sân They khấu represent the taco và bells. cái chỗ ngồi. Yeah, pay attention, that's Cái good. chỗ ngồi thì ở bên đây No, các they bạn. don't represent the taco Khoảng bells. They 800. represent the Đúng rồi. 5 missions that we 800 have khách. here in San Antonio. That sounds right. By the way, have you been in the missions already? Ta nhìn lại cái sân khấu. No? No one? I recommend you to go. They're heritage of the nation and it's totally free. That's the best part. If you don't have enough time to go to all of them, go at least to San Jose. That is the largest one, and it's going to give you a better idea how these missions used to work back in the 1700s. Also, another place that I recommend you to visit is here on the right side, is the Briscoe Western Army Museum. It was inaugurated in 2013. However, that building is older than that. That building used to be the public library here in San Antonio between 1930 to 1968. So I recommend you to visit it. Why I mentioned it's going to be open the following days. And also this area looks amazing with all the Christmas lights. I was talking to one of my guests right here and I mentioned her that normally we don't have the Christmas lights during this time. Actually, it's something special that we have because we had the IPW convention. But normally we have the Christmas lights only during the Christmas time. That's it. Yeah, so I recommend you to stay here at 8, approximately 8:40, I will say. Everything is dark and looks amazing. Today was built by the end of the 1800s.
And on the right side of the boat, you're going to find a little island. Can you see, kids, the island? If you cannot see it, you have my permission to stand up for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 4.5, and 5. No one? Okay. So that little island is a natural heart-shaped island. It was formed by the roots of the cypress tree that the Catholic Mass was right there in 1691. And since we already saw the marriage island, would you like to see also the divorce island? Why do you want to see something like that then? No, I'm just joking. We don't have a divorce island, but something close to that is in front of the boat. I don't know if, are you going to be able to see it because of the sunshine? But if you get to see that huge red building passing the bridge, we're going to get a little very top of the building. Yeah. You already saw them. Pay attention now to the top of the first floor on the street level. You get to see those ugly faces there? Yeah. Well, the first owners of that building, the Smith brothers, were very, very superstitious. They thought that by putting those gargoyles and those grotesque faces, they were going to be able to ward off all evil spirits and bad business. Guess what? So why do we have that drop? Why is this area deeper than the rest of the river? Why do we have many holes on the wall on the left side? Because all this area is part of the flood control system that was created after a major flood that San Antonio had in 1920. And nowadays we call it the Ben Island tree. Okay, and this is flood gate number 3. We are back to the natural course of the river in this area. And on the right side, you're going to find the Hagman Oasis bar. I just mentioned the name because I know that those friends caught some of your attention before, but I don't have history about it, sorry. They just opened 2 years ago, that's why. But let me show you the old... Mọi du khách, thực khách và những người đi dạo đều cảm nhận với cái vẻ đẹp của ban đêm như thế này. Chúng ta thấy có rất nhiều người đứng lại selfie cũng như là những cái camera phone dương lên. Vịt, vịt trên bờ, vịt dưới sông. Chúng ta thấy có những cái tàu. Tím lung linh. Thưa các bạn, đây là cảnh chiều tối của dòng sông Riverwalk San Antonio. Những nhà hàng không còn một chỗ ngồi. Vào giờ này thì nếu mà chúng ta không có đặt bàn thì không thể nào có chỗ ngồi các bạn. Ở dưới sông có nhiều cái chiếc tàu chở khách đi tham quan rất là lãng mạn. Đây là một góc khác của dòng sông. Thưa các bạn, mình cũng có vào để tìm một cái bàn, hy vọng là ngồi kế dòng sông để có những cái cảnh mà ở bên bờ sông như thế này.
nhưng mà người ta nói là có người đặt hết rồi các bạn. Những cái bàn trống như thế này thì do là người ta chưa tới. Chúng ta thấy có rất nhiều con vịt ở dưới đây. Các bạn biết là nếu mà dịch mà cái môi trường không tốt thì nó không có sống ở dưới đây. Đây, chúng ta thấy có nhiều cái những con tàu chở khách này cho đến 10 giờ. Oh, sorry. Thưa các bạn, ở phía trong có rất là nhiều bàn trống mà họ lại không ngồi mà trong cây kế bờ sông. Các bạn nhìn thấy ở đây là những cái bàn mà không ai muốn ngồi. Mà trong khi ở bờ sông thì lại không đủ bàn. Đèn lung linh. Oh, sorry, so sorry. Bên đây có những cái cây có thể là không phải đến vài chục năm mà có thể cả trăm năm các bạn. Những gốc cây lớn với những cánh đèn trang trí Giáng sinh như thế này. Hai bên bờ sông Riverwalk. Các bạn, mình cũng hơi bất ngờ. Những chiếc xe ngựa chở khách, những chiếc xe ngựa chở khách đi dạo vào buổi chiều, không phải một mà nhiều. Nét đặc biệt của San Antonio. Các bạn có xe ngựa, mình chỉ có một mình, chứ nếu có thêm một người nữa thì mình sẽ lên xe ngựa này đi vòng vòng. Những con ngựa rất là mập, uốn nu, bóng mượt. Nét đặc trưng của đường phố San Antonio vào buổi tối.